ya mambo ya cost of living, unajua housing ni kipengee kimoja cha cost of living. Ukiangalia Nairobi, housing kidogo, ukitaka decent housing ni pesa nyingi sana. Ni vizuri private sector kuendelesha miradi fulani ama sekta fulani, lakini pale ambapo kuna upungufu, serikali basi inahitajika kuingilia ili iweze kusaidia. Unajua mambo kama housing, mambo kama public transport, ukienda kwa zile nchi ambazo zimeendelea kiasi, utapata ni kuwa serikali inaipiga push, because that is what makes cities work. So tuko pahali pale ambapo ukiangalia nyumba nzuri hasa Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, kidogo utapata ni bei ghali kiasi. Na serikali iko na shamba nyingi tu. Hivi ni swala ambalo mfanyakazi wa serikali analijua, ama mfanyakazi wa serikali tu alilisikia tu juzi tu rais akizungumzia? Hii sera sio mpya kabisa. Kusema ukweli ni kwa tumekuwa tukisitisha. Kitambo when National Housing Corporation ilikuwa inafanya kazi vizuri kabisa. Tulikuwa na huu mpango, then along the way tukaachana nayo, akasema private sector inafanya vizuri. Lakini hatujaona kuwa kidogo. Wacha nikwambie tu kitu kimoja. Ukiangalia kama master plan ya Nairobi, ukiangalia the data, the analytics zile zimefanywa na JICA, utapata kuwa 3% ya watu wa Nairobi wanaishi kwa 60% ya shamba ya Nairobi. The biggest percentage ya watu wa Nairobi wanaishi kwenye vitongoji, kwenye hali duni. Ni lazima tuweze kutoa pressure kwa hawa watu, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi kwenye shamba kubwa, wanatumia maji mengi, na watu wengine wengi sana hawana nini, they don't have these amenities. So ni vizuri kuzungumzia choice yetu. Imagine Maliba, sikatai nayo yote ambayo unazungumzia, ya kwamba Mkenya ni kweli anahitaji decent housing. Mkenya ni kweli anahitaji mpango ule ambao utakuwa ni mzuri kwa wewe kuweza kumfanya kuwa na nyumba katika jiji la Nairobi na sehemu zinginezo. Lakini katika ile story ya kwamba ati sasa imekuwa sasa huu ni mpango wa serikali, manake maybe Mkenya kwa hivi sasa anajiuliza maswali mengi: utaanza lini? Zitajengwa lini hizi nyumba? Ama ni bado ambao ni hizi nyumba ambazo zinaendelea kujengwa katika housing project ambayo inaendelea katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya? And is it different? How soon will we enjoy the fruit of that labor? Kwamba nimeanza kukatwa sasa hivi hiyo 3%. Nitaingia lini na watoto wangu tuanze kuishi? Because like honestly, tayari mnateta saa hizi, hamtaki kutoa hiyo 3%. Na mnauliza mtapata lini? Hatuteti, ni ile it is not clear. Tunataka kujua yekwe parawanja. Yeko tu parawanja, tuambie kwamba by the way land imekuwa allocated pale fulani, hii ni offline mnanunua, in the next like 2 weeks ama in the next like 2 years 3 years mtakuwa mna occupy hizo nyumba. Kuna hiyo plan maybe? Hiyo plan imekuepo. Kuna watu tayari, ukiangalia kama pale Ngara nyumba tayari zinapeanwa. Kuna wale watu, kuna auction ilikuwa ya nyumba ya my home. Unakumbuka hiyo project ya my home? So ni kuendeleza, they are trying to scale up, and how do we scale up if we don't get funding? So makosa ni kuwa kidogo tunataka kuiuza ni kama ni sera mpya. Sio mpya kabisa. Hiyo proposal imekuwepo. Kuna kuwa vile amesema hapa hivi mapema kuwa kulikuwa na issue ya public participation wakati huo. It's been opened up. Kuna watu kiasi tu watu wakaguziwa wakasema ni mpango mzuri. Lakini sasa kuna mtu mwenye akona assurance kwa hii country, kuna kampuni yoyote ile yenye iko na assurance kwa it can raise money, for example kutoka kwa World Bank ama watu wengine, ya kufanya mpango kama huu kuliko serikali? Serikali iko na assurance, kwa sababu hata sisi tukiondoka, the government is continuous, itakuwepo bado. Unajua kuna madeni yale ambayo tunapiga kelele yalichukuliwa miaka ya 60 70, kwa sababu so the financial institutions, they can trust government. Private sector wamejaribu, lakini kidogo we are a country of 20,000 mortgages kwa hii miaka yote. Kwa hivyo umesema kwamba ni project ambayo tayari ile kick off kitambo. Tumeiona wakilonchi Kisumu wapi na kadhalika hiyo affordable housing. Lakini umesema kwamba it's like right now maybe ni kana kwamba the funding is not enough. No, we are scaling up. So does it mean because the funding is not enough, is it another way of funding the affordable housing kupitia katika? But swala ni hili. We are trying to actually ensure that wale watu kawaida, nimekuambia tayari Kenya has got only 20,000 functional mortgages. Nchi ya watu milioni 54, only 20,000 mortgages. So the government is looking for ways za ku raise resources na kuleta wale ambao wana mapato ya chini who ordinarily will not qualify for a mortgage.
so that waweze kujoin. So unajua hii kwa watu wa serikali ni lazima, kwa sababu pia ukifanyia kazi serikali unatumia pesa za umma, serikali inaongoza sera, the government is leading this policy, right? So you sometimes shouldn't even have an option about this, because honestly unatumia pesa zetu. Maybe unafikiri kwamba ni swala ambalo Mkenya amehusishwa, and then kuna swala la ni mpango ambao unafaa mtu ajitolee yeye mwenyewe ama alazimishwe na serikali? Kwa private sector ni utajitolea. Kuwa wewe leo ukiamua ukaambia Radio 47 kuwa mimi nataka nipeleane 3% yangu kwa housing fund, ili hapo mbeleni niweze kuqualify kupata nyumba, then mwajiri wako hata kuwa na option, itabidi ya kuongezea nini 3%. So the truth is that you are not losing anything, because ukisave 3% tunakuongezea 3%. Mwajiri wako anakupatia nini 3%. Lakini ni hiari yako wewe mwenyewe. Lakini hapa hivi serikali inasema kwa sababu sisi ni serikali tunaendeleza mpango huu, then wafanyakazi wetu wataongoza kama nini, watapeana mwongozo, na wakipeana 3% yao sisi kama serikali pia tutawatafutia 3%. Mbona hatuoni hiyo incentive? Bwana Maliba, mimi nina swali na bado hujanijibu. I've asked this question and I think we need a clear answer. Ni tumetoa 3%, imeekezwa. How soon are we going to access that money? Ama hizi nyumba tutapatiwa baada ya muda gani tukianza kukatwa 3% kama watu ambao tuko kwenye serikali ile ambayo iko compulsory? Nimeona mpango fulani kama ile eneo ya nyumba zile ambazo zinajengwa Ruiru kwa mfano. Kama umeona hiyo document naweza kushare na wewe. Ni memo ya ndani ikipeana watu waanze kununua nyumba, na ukiangalia bei ya nyumba hizo ukweli kabisa ni kuwa it's almost half ya bei ya nyumba kama hizo zile zinauzwa kwa na wale wajenzi wa kibinafsi. Wacha nitafute kama nitaweza kupata nikuonyeshe. Tunazungumzia kama hiyo ni bei, ni pesa ngapi? Nyumba ambayo nimeona kubwa sana, kwa bei kubwa sana nimeona kama ya milioni 4.5, na ukienda kwa soko ni milioni 12, milioni 10, kusonga mbele hivyo. Kidogo tu nitafute nione kama nitaipata ili niweze kushiriki na wewe. Napeana tu mfano wa nyumba ile ambayo zinapeanwa pale Ruiru, ambayo tayari zimeanza kujengwa. So ukiangalia, ukisave kwanza, unanunua off plan, unanunua bei rahisi, haitoshani na nione kama nina namba yako hapa, ni kusambazie tu uangalie. Koja cheki. Ndio bana tunauliza swali this beautiful morning, msikilizaji. Do you think kwamba inafaa mfanyikazi wa serikali alazimishwe ama ikuwe tu ni kwa hiari yake mwenyewe? Yani kwa mfano mimi ningelipenda kuingia katika hii project maybe affordable housing kwa kujitolea wewe mwenyewe, ama iwe ni shinikizo kwamba wewe kwa sababu ni mfanyikazi wa serikali bas lazima uingie katika mpango wa affordable housing? Fanya hivyo, unaweza kutuma ile voice note yako kupitia katika WhatsApp na kadhalika. Wacha tuseme ukweli pia. Kuna yale mambo ambayo kila kampuni, kila mwajiri ana sera zake, na ukienda pale kama mfanyakazi kuna mambo ambayo huwezi kataa kwa sababu tayari umekubali kufanya kazi pahala pale. Na kusema ukweli ni serikali inajali wafanyakazi wake. Inakuambia wewe ukijitolea kutupatia 3% ya mshahara wako, tutakuongezea pesa ambazo zinatoshana na ile ambayo unafanya nini, ambayo umetoa wewe. So hiyo ni advantage ama ni disadvantage? Inaweza kuwa advantage na disadvantage. Na katika vile sera umezungumza katika kampuni, huwa sidhani kama sera ziko katika salary yako. Nadhani sera ziko katika ile vile ambavyo unafaa ujibebe katika kampuni, vile ambavyo unafaa utekeleze majukumu yako katika kampuni. Kama ni kampuni zile ambazo maybe zinahusishana na masuala hela, maybe target zako na kadhalika na kadhalika. Lakini hii sera inakuja paka ile design, ambapo inakuja ile design kwamba by the way katika mshahara ule ambao tunakupatia 3% ni lazima iende katika pahali fulani. Hizi ni sera gani tunazungumzia, Maliba? Unajua kuwa ukiangalia Employment Act 27 kwa improved on later on, kidogo utapata kuwa kuna huwezi sema una haki ya kupata housing. Sasa hapa government imekuja, employer wako amekuja na housing scheme, the same na insurance, kuwa you contribute some money, right? Okay. So kuna ile pesa wewe unachangia kwa sababu ya afya, unalipa NHIF. Na kando na NHIF umegundua kuwa hata kama uko na bima nyingine ni lazima ulipe nini? Ulipe NHIF. Okay. Mbona usiseme kuwa mimi ulipa NHIF? Alright. Hiyo imetosha. Na mbona then mwajiri wako anastahili afanye nini? Asikutolee kitu kingine chochote. Ukiangalia
hapa kuwa ni serikali imejitolea inasema kuwa tumeona kuna shida ya housing. Okay, unadhani tumekuwa tukijenga, but we would like to scale up and to bring those people who ordinarily would not qualify for a mortgage ili waweze kumiliki nyumba, lakini tunakuomba nini? Toa 3% ya mshahara wako. Okay, ukweli ni kwamba najua nchi yetu kidogo tunapenda kubishi kidogo, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia sera hii si sera mbaya. Kidogo tena si sera nzee. Tunapolalamika hapa na tunapotoa hizi tetesi, kuna watu wengi tu ambao huko nje wanangoja zitakuja lini. Okay, sera sio mbaya, lakini do you think kwamba serikali kwa hivi sasa maybe inafai shed more light kwa Kenya waweze kuelewa vizuri? Huo ni ukweli. Ni lazima going forward department ya housing na serikali kwa jumla lazima ipeane mwelekeo. Kwamba pia vile communicate vizuri, wasifanye mambo haya ya kuwa shrouded in secrecy. Na unajua sasa hizi tetesi ambazo zinatoka kando huko kwingine ni nzuri because we are an open country, so that at least the Ministry of Lands and Housing na urban planning wote wajitolee, waje nje wapeane mwelekeo vizuri. Lakini kweli kwa ukiangalia vizuri pia utapata kuwa sio kitu kipya kabisa. Okay. Alafu you are saving, alafu ninakuongezea, unajua ni kama ukweli ni kwamba at the end of the day ukipiga hesabu yako vizuri unapata ni kuwa kwa ule mshahara wako umeongezwa 3%. Okay. Memo hii 3% sasa ni ya kusaidia upate housing. Memo inasema namna gani hapo? So memo hii hapa naiangalia, na kuna 1 bedroom, studio, 2 bedroom, nini hizo zote. So kuna bei hapa ambazo zimewekwa. I think kuna the highest hapa has to be 4.5 million. So financing arrangements hapa ndo we are most interested. Officers will finance the purchase of the house either through respective housing mortgage schemes where applicable through on financing, so either utajilipia wewe mwenyewe ama kuna independent public mortgage schemes ambazo unaweza kureserve ile nyumba for their staff through state department in liaison with the developer. Alafu pia kumepatiwanwa hapa mahali kama Masako na pengine kuna zile banki ambazo unaweza kwenda kuchukua mkopo. Kama tuseme unataka kuchukua hii nyumba ya 4.5, you can go uchukue loan kutoka kwa all these circles that have been mentioned here. Alafu I think uende ulipe one off upatiwe nyumba, ama uo unasema kwamba mtakuwa mnanikata kiwango fulani nipeleke hapa sehemu fulani. So hii 3%, is it still necessary? Yes, because if hiyo scheme ni kuwa kila mtu hayupo kwenye housing scheme ama mortgage scheme. Sasa hapa serikali inasema mbona sisi wote tusikuwe na hii scheme kama vile sisi wote huwa tunapeana NHIF. Sio kwa sisi wote ni wagonjwa na watu wengine hapa hata mjetumia NHIF hata siku moja, lakini ni vyema kwa sababu there is always a rainy day. Sasa mbona sisi wote tusiweke pesa pamoja? Lakini sio, haitakuwa initiative yako wewe peke yako. Mkijitolea muweke pesa, employer wako naye atalazimishwa kisheria sasa akuongezea 3%. So ukweli ni kuwa umejiongezea 3%. Lakini sasa una contribute towards your housing needs. Okay. So sera yenyewe sio mbaya. Communication inaweza kuwa imetokelezea wakati ule ambao mambo ni mengi na kidogo tunaona labda haijafanywa vizuri, lakini ukweli ni kwamba sera yenyewe ni nzuri. Labda tu tuangalie tu numbers kidogo. Okay. The land equation in Nairobi is inverted. The land, as in cost ya land in Nairobi is 8 times the cost of land in Addis Ababa, for example. The cost of land in Nairobi is 4 times that in Dar es Salaam. Tunasema hapa kazi ni ngumu hazipatikani. Hapa ukikuja kuset hapa factory hapa Kenya, utapata kuwa afadhali uipeleke Addis Ababa, afadhali uipeleke Dar es Salaam, afadhali iende Kampala. So serikali inapoingilia, na ndipo kuna sera zile zenye ni lazima tuanze kuzungumzia bila uoga. Kwa mfano, mimi nilizaliwa pale number 10 Juja Road hapo chini tu ya Air Force. Kwa sasa unajua ndege kubwa haziwezi kuland pale Air Force kwa sababu nyumba zimeenda hapo. Ukiangalia Isili, Makongeni na the surrounding pile, that aerodrome can no longer be used. Sasa imebakia tu kukuwa ni kama heliport. Of course kuna zile zingine bado zina land zile fixed wing. Lakini isn't it time we started speaking about kutoa barracks katikati ya town tuzipeleke places zingine? Unajua garrison, by definition garrison ilikuwa kwa mfano ni ile concept ya kitambo ya Wagiriki ya kujenga nchi, alafu kuna kitu walikuwa wanaita ring of fire. Kwa hapa ukitengeneza mji unatengeneza ring of fire ama pete ya moto nje ya pale pahali, kwa sababu kama kuna insurrection ndani ya town, the garrison inazuia.
kama kuna attack kutoka nje, garrison ina repel. So kuna kitu naita kama kahawa garrison, kwa mfano. Ndio. Hiyo ni garrison ama siku hizi ishakuwa garrison kwa sababu development ishapita. Garrison haiko kwa it's not at the edge of the city. City imesha develop, imemeza, imezungukwa. The garrison has been garrison. Ukienda Embakasi, garrison imekuwa garrison. Ukienda Langata, hiyo garrison imekuwa garrison. Na hata kuna watu wenye hawajui kuna Kenya Air Force, a whole airfield iko Westlands, inaitwa pale Kabete. Ilishamezwa tayari. Ndege haiwezi kuland hapo, haiwezi kufanya chochote. It's not practically possible. So these prime lands, for example, if we were able to move the military outside of town, give them some other spaces, we liberate hii shamba ipatikane, do affordable housing. Kuna mashirika kama KBC ina mashamba mengi sana. Okay. Telcom Kenya ina mashamba mengi ambayo hayatumiki. Mashamba haya tukiweza kupanga kwa njia yenye iko transparent, so that then we relieve the cost of land on housing, because housing definitely iko pegged kwa cost of land, ndio? So haya mashirika yote ambayo nimetaja, ni nani ambaye yako nayo? Okay. Serikali. All right. Otherwise tutabaki 70% of the population of Nairobi living on 30% of Nairobi. Okay, ningelipenda pia nipate maoni pia kutoka kwa Kenya kuhusiana na hili swala zima la 3%. Wewe kama ni mfanyikazi wa serikali, basi 3% ya mshahara wako uweze kukatwa ili iende katika affordable housing pale vile, ili uweze kujipatia nyumba ambayo ni nafuu, nyumba ambayo ni bei nafuu. So ukiwa unatuma zile voice notes zako na vile vile pia kupiga simu pale vile kupitia katika 0793047047 ili tuweze kupata maoni yako kulingana na issue nzima. Pia kuna swala lingine ambalo ningelipenda pia tulizungumzia. Good morning. Hello, good morning Radio 47. Hello. Hello, Radio 47. Hello. Fiti sana. Tunaongea na nani? Hello. Kidogo pia tumempoteza. Tukiwa tunachukua line za simu. Hii story ya Maliba, story ya Cult of Death. Hii ndio headline. Hii ndio headline katika gazeti la Daily Nation. Paul Mackenzie. Kwa hivi sasa ukija kuangalia the 800 acres ni graves after graves, mass grave na kadhalika. Yaani kwa hivi sasa zoezi ambalo linaendelea katika msitu ni kufukuliwa kwa mili ambayo ilizikwa upande ule ambapo mtu hajui ni kwa nini ilizikwa. Lakini kulingana na stories zile ambazo zipo kwamba ni dhehebu lile ambalo linashinikiza wafuasi wake kufunga mpaka kuaga dunia kwa minajili ya kukutana na mwana wa Yesu. Kwanza ni kumaanisha kama yote yalitokea katika msitu Maliba na hatukuyasikia mpaka hivi sasa tunayasikia. Je, ni kumaanisha kwamba vyombo vya usalama vimepatikana off guard ama nini ambacho kinaendelea Maliba? Kuna mambo mengi tu. Kwanza ni pole sana kwa zile familia ambazo zimepoteza wapendo wao. Najua kila siku tunapofukua mili kidogo inaanza kuwa sasa hapa haikai picha nzuri. Lakini mambo ya dini na mambo ya imani kidogo yanakuwa na utata. Na ukitaka kupata headliners ni wakati ule unaanza kuzungumzia mambo ya imani. Kidogo hata siasa yetu hapo unaweza kufikiria siasa zetu ziko na headliners, ziko na itikadi kali, lakini hazifikii ikifika mambo ya imani. Kidogo utapata dini zote tu, na ni hizi dini nyingi sana ni zile ambazo tumeletewa kwa miaka 100 tu iliyopita. 100 years ago our ancestors did not have these things like their faith. Kitu cha kwanza tungependa kujua intelligence walijua nini. Na kama walijua ni nini ambacho kilifanywa. Somebody must actually take action, because ukiangalia hii kitu ni kitu ambayo imekuwa kama miaka 3 sasa. Ukiangalia vizuri kabisa tukizungumza, saizi tunasema tuko na mili ilikuwa 39 na saizi inaendelea, yani bado leo atakuwa kifukua zaidi. Kuna makaburi ambayo yameshapatikana lakini bado hayajachimbuliwa bado. So namba hizo zinaendelea zikipanda juu. Wacha nianzie pale at the very basic level. Nadhani the family unit is already broken down. Kama mtu anaweza potea miezi hiyo yote na hakuna missing person, watu 39 wangekuwa wameripotiwa missing. Ukweli kabisa kama familia ingekuwa iko intact. So swali langu hata tu watu 39. Swali langu Maliba ni kwamba je, the intelligence of this country upande wa Kilifi County pale vile walipatikana off guard? Because I think maybe kungelikuwa na history ingekuwa ishachipuka kitambo. Unajua, na kupata kujua kwamba tulikuwa tunajua kitu kama hichi na ni kitu ambacho the intelligence of this country kuna vile maybe hawakujua kuhusiana na history, walipatikana off guard, ama tunaweza kulizungumzia namna gani swala hili? Mtu huyu mwaka wa 2019 alishikwa. That's what I wanted to say. Okay. Alishikwa 2019.
alikuwa na imani sawa na ile ya Boko Haram. Unajua Boko Haram inasema neno Boko Haram inamaanisha kuwa ni elimu ni sio halali ama elimu ni haramu. Ukiangalia hata zile video ambazo zimetoka za watoto ambao walikuwa wanaenda kwa hiyo kanisa, walikuwa wanasema kuwa elimu sio mpango wa Mungu. Huyu mtu alishikwa kwa sababu ya hiyo mafunzo, the radicalization, mafunzo ambayo yanafanya nini, yanapotosha. Lakini hakushikwa kutokana na vifo na watu kuzikwa katika wakati huo hili halikuwa linajulikana. Lakini bado tungeangalia, unajua sometimes watu wanafanya vituko sana. Unapata mambo ya dini tunafanyia mchezo, unapata sijui Yesu wa wapi, sijui John the Baptist, sijui Mungu wa wapi, na hizi imani ambazo mara mingi we laugh about them, but you know they really have got impact. Na hii sio mara ya kwanza watu wamepotoshwa wakajiua. Uganda tuliona kesi kama hiyo, Marekani kumekuwa na cases kama hizo tuzikiendelea. Lakini nilikuwa nazungumzia hivi, hata pia the family has irreparably broken. The family unit, watu 39 wangekuwa wameripotiwa wamepotea, ingechukua muda kidogo sana watu kujua kuna shida pahali. Lakini kidogo watu wetu wanapotea, hatuzungumzi, hatuulizi. Kitu cha pili, utakuwa surprise sana kuwa intelligence ilikuwa inajua kuna shida inaendelea hapa. The problem ni kuwa a lot of times intelligence ikitoa information, it's not acted on. Kwa sababu the National Intelligence Service now, NIS, sio kama special branch ile yenye ilikuwa na uwezo wa ku-intervene. Sasa hizi NIS ni ku-collect to information na inapeana vile vyombo ambavyo vinaweza fanya nini, vinaweza kushughulikia. Na hapo mara mingi that is where these things collapse. Kwa sababu unapata hao wana collect hizi vitu na utaambiwa wale ambao wanastahili kushughulikia wanasema, sometimes utaambiwa na askari wanasema these people are just giving us gossip. Okay. So lakini 100% I can tell you that the intelligence knew there was a problem here, and the authorities must have been told. It is actioning that was not acted on, because probably watakwambia the resources, the human resource and the time na capacity haikuwa inatoshelea. Lakini ukiangalia sasa the veracity ya hii kitu, pale penye uzito wa hili jambo ni kuwa tungekuwa tumeponya roho nyingi sana. Do we feel kwamba maybe government pia kidogo imelegeza kamba kwa kuweza kulegislate hizi sekta za religion? Kwa sababu kama jamaa huyu alishikwa 2019, si kwa sababu ya kufanya radicalization teaching, lakini mambo mengine, watu wakaaga dunia, and the man was released on a bond of 100k. Alafu tena bado sasa hivi kuna kanisa lingine pale, nafikiri lile la Pastor Ezekiel, juzi tu hapa it was highlighted, yule jamaa wa mochari akasema kwamba we have experienced many deaths hapa kwenye hili kanisa, watu wakiaga dunia wanaletwa hapa kwangu, lakini jamaa kidogo ananikabia kamba kwa sababu watu yeye ana preach kwamba hata mkifa there is really no need for you to worry, kwa sababu mnakufa na mnapelekwa hospitali ule Kilifi. Same reports pia zinapeana kwamba wanawake wengi wanasema we are drinking the holy water as opposed to taking medicine ndo tuweze kuponywa. So what should the government do kuweza kulegislate ile sector na kusema kwamba ukipatikana jamaa huyu Paul Mackenzie was just a taxi driver, then akaconvert, sijui vile akaenda akawa tena yeye ndo pastor wa kuweza kufanya vile, akauziwa mpaka cheti. The man was owning a whole TV station which ameuzia nani sasa? Pastor Ezekiel. Akanunua shamba 800 acres, akasema kwamba this shamba me I'm doing farming na irrigation, alafu kidogo akasema kwamba nimehamisha kanisa kutoka Malindi town nimeileta hapa kwenye forest. So what is the government doing? Unafikiri kama government pengine imelaza jembe kwa kuweza kulegislate ile sekta ya religion? Tulisa hapo tuwafahamisha kwanza ni gani ambayo najiri, afu kirejea bila shaka utakuwa ukielezea. Radio 47 92.1 Laikipia, hapa ndipo vidokezo vya matukio kwa ufupi. Ikifika saa 3 tarejea haya na mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba maseneta wameshindwa kutetea ugatuzi. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza asema viongozi katika kaunti ya Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet kushirikiana kwa ajili ya amani. Kwani mengine mengi bila shaka Edwin Simiu atakufahamisha ikifika saa 3 kamili East African Time. Vidokezo vya matukio kwa ufupi.
Tumerejea tena katika Gumzo 47 pale vile. Bila shaka swali ambao umeuliza, je, serikali pia kuna vile imelegeza kamba katika swala zima hili la kufunguliwa kwa madhehebu ambayo hajulikani? Manake kama hujalipa license, kama hujalipa leseni yako kwa mfano ya biashara, serikali wa inajua na utafatwa. Je, ni kitu ambacho pia kinatokea pia katika makanisa kupata kujua kwamba kile ambacho ulisema kwamba mwongozo wa kanisa lako litakuwa ni hivi. Je, kuna anybody ambao wanafuata kupata kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea katika makanisa? Unajua sekta kama dini ni zile ambazo zina mara nyingi ni kama media tunawaambia zile vitu ambazo zina border on conscience tunaziacha zifanyiwe self regulation. Kuna kuwa na zile sheria ambazo zina guide, alafu hapa chini hizi vitu vidogo vidogo mnaachiwa nyinyi wenyewe mjifanyie self regulation. Ni vizuri pia tuseme hivi. Unajua kuna ile feeling nimeona hata social media na ukiangalia ni kuwa serikali imeachilia sekta hiyo. Saizi ni vigumu sana kuanzisha kanisa Kenya. It's already overly legislated. Ati ni vigumu kuanzisha kanisa Kenya? Vigumu sana kuregister kanisa sasa. Angalia sheria zilizowekwa ni ngumu sana. Hata wakati huu kanisa linangangana lijaribu kulegeza, kwa sababu they have really made it so difficult kuregister kanisa. Ukweli kabisa ni vigumu sana. Sijui lazima ukuwe referred na nani na ukuwe sijui na miaka mingapi. The process ya kuregister kanisa saizi Kenya ni ngumu sana, na tayari hata kanisa lenyewe linalalamika. Lakini hilo haliwezi kustopisha ama kusimamisha watu ambao wana imani na itikadi potovu. Okay. So most of these churches are unregistered. Then that's what we're saying. So no registering is very difficult. So sijui unaenda ukuwe na umbrella ya nani. We've already made it so difficult to register. And when we stopped registering churches and made it so difficult because some mainstream churches zilianza, that is how these very funny churches started. Mtu mmoja anaanzisha alafu anapatia wengine cover wakienda hivyo kwingine kote. But if we would have allowed the process where you can vet people, making it difficult to register does not stop hizi vitu funny. Opening the process and just making it rigorous so that you can vet people na uangalie watu wanaenda wapi, kingekuwa kitu kizuri sana. Lakini hii kustopisha registration ndio inafanya this mushrooming of very funny, kwa sababu sasa watu wanapitia tu uko chorochoro uko kando, because no one is actually going to stop them. Because watu kukutana Jumapili na kuendelesha ibada kidogo, ukianza kupigana na hao, mara mingi kwenye nchi hii inakuwa ni kama unapigana na Mungu. Okay. Kwa hivyo can we relook at that law? Kitu cha pili, hizi organs zile zenye churches zimeform, kuna evangelicals I think council, kuna NCCK, wakatoliki wako na yao kidogo. Are we able to strengthen these unions so that kukue na peer review? Unajua wasomi wasomi wao wanasema ukiandika pepa yako, if you're doing your research, you're doing a paper, you do a peer review. Ni wale watu ambao wako kiwango chako, wanaangalia kama hii kiti yako iko timama hapa ama hapana. If you allow like the evangelicals, I think council, NCCK na council yao, Catholics na hawa watu wengine wote, watu ambao wacha nitumie neno kwa broadband moja, wanaelewana kidogo, wanachanuana na wanasaidiana, na wanafanya self correcting. Lakini over and above, this is an outright criminal problem. Maybe kwa hivi sasa vile tumeona kile kitu kimetokea upande wa Malindi pale vile, tutakuwa tukiona maybe kama some of the churches zitakuwa zikifungwa hapa nchini Kenya, bali vipi? Ni vizuri kabisa. Unajua church pia izungumze kwa sauti moja. Hata church yenyewe pia imekemea kile kitu ambacho kinatokea upande wa Malindi. So maybe maybe kwa hivi sasa kunafaa makanisa fulani hapa nchini Kenya yafunguliwe mbali, maybe kwa sababu ya itikadi zao kali na vile vile pia kuwapotosha umma. Tukisema kuwa serikali isiingilie kabisa mambo ya imani, tutakuwa tunakosea. Ni vizuri pia serikali iangalie mambo haya. Okay. Lakini nimeona a section of the church is opposed to what they call blanket condemnation. Kwa sababu but it's not an isolated case. Tumeona hivi vituko kila pahali. Ukiangalia magharibi, kila siku kuna kamungu kamoja, kuna kamalaika kingine, na vitu ambavyo and we laugh about them. Okay. But you see, these people are misleading and the result ni vitu vibaya kama hivi. Haya, kule Mombasa, Kilifi specifically, tumeona huyu mtu ameshikwa, inaendelea. Unajua ni vizuri, wacha niseme hili, I know at the risk of causing very big problems. You know, kwa muda mrefu sana watu wamefikiria kuwa imani yenye itikadi kali, ambayo yenye iko na tendencies za kuwa na itikadi kali, ama watu wachache wakienda off guard, ni imani ya Kiislamu. Okay. Lakini wamesahau historia. Watu ambao wamekuwa na itikadi kali na hata potovu kwa muda mrefu wamekuwa Wakristo. Alright.
na ni vizuri tusifikirie kuwa ilitendeka kitambo na haiwezi tendeka tena. It has happened, it is happening now, na ni vizuri tuzungumze. Let us not joke about these things, but the government should actually act. But over and above, wacha tuulize uongozi wa kanisa uko wapi? Let us not make this thing entirely a police issue now. Okay. Can we ask, can we see the church coming up and helping? Wanaweza kujisaidiana wenyewe kwa wenyewe, because self regulation inamaanisha kuwa the church should be talking loudly. Are they? No, they are condemning na wanakaa kama mimi na wewe. Okay. Yeah. 1 minute kabla tumalizane Gumzo 47. Tumeona kwamba huu mkutano, do you think kwamba mazungumzo bipartisan yatakuweko? Maana kwa hivi sasa tu ni kujibishana tu, futa ni kuvute. Hatumtaki Kenani upande huu, Kisio pia toki upande ule, na vile vile pia tarehe 2 Mei pia upande wa Azimio wanasema kwamba maandamano yatakuwa kirejea katika streets mbalimbali hapa nchini Kenya. Itafanyika Maliba kwa dakika moja. Mazungumzo yataendelea. Wanaongea vizuri. Na vuta nikuvuta ambayo inaendelea. Vuta hii ni negotiation na bargaining. But maendeleo mazungumzo yapo. Wiki hili linaenda kuwa wiki tofauti kidogo. Inaweza kuwa ni mapema sana kusema vitu vingine, lakini we are going to see a continued an opening up. By Friday ama hata Saturday utaona hakutakuwepo na maandamano next week. Hiyo maandamano ya next week ni kuthreaten tu na kuweza kuomba a little bit of a bargaining ama kupata ground ya bargaining. Kutoa K9, hivyo ni vitu vidogo sana, ni kitu kidogo, as in how long does it take for Kenya kwanza kutoa K9 na wa replace na mtu mwingine, kuelewana kwa agenda, hivyo ni vitu vidogo. Wiki hili linaenda kuwa nzuri. Tarehe 2 na si nitakuwa hapa Jumatatu. Nikikuwa hapa Jumatatu tutazungumzia mambo haya. Hakutakuwepo na maandamano. Okay. Jumatatu ijayo tarehe 2. Thank you very much. Asante sana. Bila shaka tumekuwa tukiongea na mchanganuzi katika masuala mbalimbali kuangalia state of the nation iko vipi, almaarufu Arnold Maliba. Until next week pia atakuwa hapa katika studio tuweze kujua kuko namna gani. Kwa hivi sasa nikicheki bila shaka namuona mzee wa kazi Edwin Simiyu akicheki tarakinishi yake pale kupata kujua je ni gani ambaye atakuwa akituelezea ikifika mida ya saa 3 kamili katika matukio kwa ufupi kupitia hapa ndani ya Radio 47. Hapa ndipo alafu tuingie katika lisala kufunga kazi, lisala saa 3 mpaka mida saa ngapi? Mida ya saa 4 kamili. Ni saa 3 kamili. Radio 47.